आवाज येतोय माझा? Today we discuss about the second top unit of their syllabus, the conformational analysis and reactivity of cyclic compound other than 6-member. Then this is part 1 of fused ring system. In a polycyclic compound with one and more atom common between two rings may be classified into 3 categories. ह्या ठिकाणी जे बायसायक्लिक कंपाऊंड आहे ते काय, द कंपाऊंड विथ 2 and more ring fused together in they having classified into two categories: spirocyclic compound and bicyclic compound. In spirocyclic compound, they having 2 and more ring, each pair ring share the common carbon atom. In spirocyclic ring, two ring join through the single carbon atom. Therefore, the two 5-member ring in a single carbon join with single carbon atom. This is known, the compound is known as spirocyclic compound. Therefore, this spiro and the ring, the 4 carbon in attached and that ring and 4 carbon attached and that ring. Therefore, in bracket 4 known as they are having 9 carbon atom in that the compound. This compound name the spiro bracket 4 known in the bicyclic ring are 2 rings that share 2 and more common carbon atom. In a bicyclic system, there are 2 classified: the fused bicyclic and bridge bicyclic. In a fused bicyclic ring, 2 adjacent carbon atom and the bond between them. ह्या ठिकाणी fused bicyclic compound मध्ये काय 2 adjacent carbon atom attached with the another ring. This ring A or ring B. These 2 rings are present. They are fused with 2 adjacent carbon atom. And in bridge bicyclic system, in this share 2 non-adjacent carbon atom attached to the in a ring. There, these 2 carbon atom is non-adjacent. They having the bridge head or bridge bicyclic system. In the nomenclature in bicyclo system, therefore there are 2 systems, therefore bicyclo, and they having 4 carbon atom on that ring A, 1, 2, 3 and the 4, and 3 carbon atom present on B system. Therefore, and the 0 atom present between this carbon atom and this carbon atom. Therefore, the name of this compound, the bicyclo 4 decane, they have 10 carbon atom. Therefore, decane, this name as decaline. This compound name as decaline. In bridge bicyclic compound, the compound are bicyclo 2,2,1 heptane. This is norborane. This compound has norborane. The compound, the bicyclic compound, they are having 2 bicycles. This one and this one. They are having the present atom and that carbon atom to this. This is 1 and this 2. Therefore, the 2, this 2 is represent for that compound.
then this represented as 2, then again this is 1, this is represented as 1. This heptane, they are having a 7 carbon atom on that compound in a bridge-head bicyclic compound. Today we discuss about fused bicyclic system. The conformation of fused bicyclic system, the fused system in a such type of decalene, octalene and hadrines are fused. They are first discuss about the fused bicyclic system. Decalene, this is having bicyclo 440 decane. The structure of a decalene, decalene having the two forms cis and trans decalene. This is also known as decahydronaphthalene. This name as decahydronaphthalene. This decalene synthesis via naphthalene, the saturated elongated naphthalene, it can be prepared from the hydrogenation in a fused state in a presence of catalyst. Hydrogenation केलं ह्या ठिकाणी first tetraline and then again 3H2 react with this tetraline, they form the decalene. Decalene having two isomers, trans decalene and cis decalene. एक मिनट. How to synthesize decalene? Via naphthalene. Dehydrogenation of naphthalene is converted into tetraline. Again, tetraline is dehydrogenation to gives decalene, and the decalene having two isomers, trans decalene and cis decalene. In this decalene, Such and Mohers propose the decalene is puckered strain-free two-ring in a cyclohexane. It exists in a two form that could be interconverted by breaking and reforming the bond. In 1925, Volker Huckel's isolated two spatulate isomer of the decalene in the form of cis and trans isomers. In that case, this is cis decalene, therefore this hydrogen, two hydrogen in a upper case, and the trans decalene, one of the hydrogen in upper, one of the hydrogen in a down cases. In a 3D, the structure of cis decalene having in a chair and conformation, and trans decalene the structure having their type. Because one of the hydrogen is upper side is axially and is equatorially. In one, both two hydrogen are actually upper and down side.
Decalene is a hydrocarbon which having a 6-member ring like a cyclohexane. And in a cyclohexane is most stable conformation in chair form is present having lower energy. Therefore, therefore the decalene having two possible chair conformation like a cyclohexane, and these two cyclohexane can join or fuse in a bicyclic system. In a two chair or fuse, this chair is like a cyclohexane or fuse in a cis decalene, and this is trans decalene. Because in trans decalene, one of the hydrogen is upper side and one of the hydrogen is lower side, both having axially, and in cis decalene, one of the hydrogen, both hydrogen having upper side in axial and equatorial representation. This diastomer having one of the hydrogen having axially of a both ring. बोथ रिंगच्या केसेसमध्ये रिंग ए अँड बी च्या केसेसमध्ये ह्या ठिकाणचे हायड्रोजन ॲटम हे बोथ हायड्रोजन काय इन ट्रान्स डेकॅलिनच्या केसमध्ये ट्रान्सफॉर्म जंक्शन मध्ये असल्यामुळे त्याला आपण काय ट्रान्स डेकॅलिन इन अ चेअर कन्फर्मेशन ऑफ रिंग फ्यूज वन ॲक्सियल अँड वन इक्वेटोरियल. ह्या केसमध्ये सिस डेकॅलिन मध्ये या ठिकाणी जो रिंग चेअर कन्फर्मेशन मध्ये वन ऑफ ॲक्सियली अँड इक्वेटोरियल आपण हायड्रोजन काय फ्यूज केलेली ओव्हल स्ट्रक्चर इन अ रिंग सिस्टीम, इन अ बेंड रिंग सिस्टीम. Therefore, in that cases, the C1 is axial and C6 in a equatorial. This ring junction are cis to each other. या ठिकाणी दोन्ही मॉलिक्यूलच्या केस मध्ये काय एकमेकाच्या सिस पोझिशनला, बिकॉज वन ऑफ बोथ टू ग्रुप्स टू हायड्रोजन आर upper side or thick line. In a symmetry of trans decalene is located in a one frame. No ring conversion in a trans decalene. It is a trans decalene is a chiral configuration, and the center of symmetry present at midpoint of 9 and 10. This is a center of symmetry present in a trans decalene, and C2 axis passes between carbon number 2, carbon number 3, and carbon number 9 and 10, carbon number 6 and 7. In case of trans decalene, sorry, in case of cis decalene, the cis decalene is a chiral without a chiral center. Cis decalene is a chiral without a chiral center. The two-fold of rotational symmetry axis going through the center of 1 and 6. The bond, but not a reflective in symmetry. या ठिकाणी center of symmetry pass होते C2. In the case of carbon number 10. However, the chirality is cancelled through the rapid chair flipping process. The turn into molecule into the mirror image. Hence, the compound is not resonable, because in a cis decalene is a ring inversion or ring flipping, and that cis decalene
their chirality of cis-decalin cancel via ring flipping or ring interconversion, and the compound is not a reasonable or not a measurable, and has a cis-decalin has a folded structure with convex on concave side, so that the steric interaction is unequal distribution of the two sides. And this is decalin have present convex and a concave side of steric interaction. In a ring flipping and ring inversion in a cis and trans decalin, the cis decalin is a cis each ring under ring flipping forming a two different chair conformation in a equal energy. This is Newman projection type of ring flipping, and this is shear like a ring flipping. या ठिकाणी ही रिंग फ्लिप झाल्यानंतर ही जी रेड कलरची आपली चेअर सायक्लोहेक्झेन रिंग आहे ती काय ह्या केस मध्ये अपर साइडला जाते, आणि जी ब्ल्यू वाली ती काय डाऊन केस मध्ये होते. आपण रिंग फ्लिपिंग कसं होतं ते बघितलेलं आहे मागच्या मेन प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये. हे कन्वर्जन इनटू चेअर फॉर्म, चेअर टू बोट किंवा हाफ चेअर, नंतर ट्विस्ट बोट, then again half chair, then again chair conformation. And in a Newman projectionच्या केस मध्ये बघितलं तर ह्या कार्बन नंबर 8 and 9 ह्या ठिकाणी प्रेझेंट असणार आहे, आणि कार्बन नंबर 1 and 6 ह्या ठिकाणी प्रेझेंट असणार आहे, देन कार्बन नंबर 4 and 5 ह्या ठिकाणी प्रेझेंट असणार. सॉरी, कार्बन नंबर 3 and 4. Each of the angular hydrogen is orientally axial, and one of the ring is equatorial to other side. And this relationship reverse can double ring flipping converted into cis conformation into the other. ह्या केस मध्ये हा हायड्रोजन सुद्धा काय ऍक्सिली प्रेझेंट आहे, आणि हा या ठिकाणी इक्वेटोरियली. सेम रिंग फ्लिपिंग झाल्यानंतर जो हा हायड्रोजन आहे तो ऍक्सिली आलेला आहे, ऍक्सिली आलेला आहे, आणि हा हायड्रोजन इक्वेटोरियल आलेला आहे. In case of transdecalin is incapable to ring flipping because the ring flipping of one ring would cause the two alkyl substituent which can compare in the second ring to far apart accommodation in a second ring. तर ह्या केस मध्ये both hydrogen group are axially. In the case of alkyl group, because this alkyl group having equatorial position and this alkyl group having equatorial position, again the ring flipping, then these two alkyl group not having that same position in a axially representation, this transdecalin is not capable to the ring flipping. Because and this conformation leads to bond breaking of CC bond. ह्या टाइपचं जर कन्वर्जन करायचं असेल आपल्याला, ह्या ठिकाणी आपल्याला काय बॉन्ड ब्रेक करावं लागेल, आणि ह्या ठिकाणी आपल्याला जर बॉन्ड ब्रेक केल्यावर ह्या ठिकाणी काय होईल, आपलं रिंग फ्लिपिंग होईल. विदाउट रिंग फ्लिपिंग इज नॉट अकर इन अ transdecalin. Therefore the transdecalin is blocked at that position. Therefore, the CH2 group
This CS2 and this CS2 group insufficient to long bridge them. The trans-decaling set conformationally locked because it's cannot ring flipping. In the case of cis-1,2-dimethyl cyclohexane, this methyl group having uppercase and this is equatorial. Same compare as a cis trans-decaling. This is methyl group and this is also methyl group in that cases. Then again ring flipping, then this methyl group is uppercase having that form, and this methyl group, this equatorial position, this is an equatorial, this is axially. म्हणजे इंटरकन्वर्जन होत असताना जो आपला ऍक्सिली होता तो काय इक्वेटोरियलला जातो रिंग फ्लिपिंग होताना, आणि जो इक्वेटोरियलला होता तो काय जातो ऍक्सियलला जातो. इन दॅट केस ट्रान्स 1,2-डायमिथाइल सायक्लोहेक्सेन अँड ट्रान्सडेकेलिन या दोन्हीचा कंपॅरिझन मध्ये केला तर ट्रान्सडेकेलिनचं काय ह्या ठिकाणी रिंग फ्लिप होत नाही त्या ठिकाणी. देअरफोर आता ह्या दोन्ही केसून आपण असं कन्सिडर केलं हे केलंय the trans-decaling is more stable than cis-decaling. Therefore, the trans-decaling at 2.7 kilocalorie per mole एवढी एनर्जी लागते ह्याच्यासाठी स्टेबिलिटीसाठी, and then the cis-decaling साठी 11.3 kilojoule per mole एवढी एनर्जी लागते. आणि याच्यावर आपण कन्सिडर केला जो लोएस्ट एनर्जीला आहे तो काय आपला मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन आहे. आणि त्याची जी एनर्जी लेवल आपल्या त्याच्या स्टेरिक जो त्याच्यात होणार स्टेरिक हिंड्रन्स 1,3 डायएक्सियल इंटरॅक्शन त्याच्यानुसार the trans isomer is about 2.7 kilocalorie mole is more stable than cis largely because of relatively unfavorable non-bonded interaction within the concave area of cis-decaling and the small difference in entropy of cis and trans isomer suggests the more stability of trans-decaling. या ठिकाणी cis या ठिकाणी जो इंटरॅक्शन असणार आहे तो काय असणार आहे कमी असणार आहे, पण ह्या ठिकाणी जेव्हा या ठिकाणी 1 हायड्रोजनचा काय या ठिकाणी इंटरॅक्शन असणार आहे 1,3 डायएक्सियल इंटरॅक्शन. आणि ह्या केस मध्ये हा हायड्रोजन ग्रुपचा इंटरॅक्शन असेल, ह्या हायड्रोजन ग्रुपचा ह्या हायड्रोजन सोबत इंटरॅक्शन असेल, त्याच्यामुळे जो हा याच्यामध्ये जो त्याची जी एनर्जी आहे ती ट्रान्सडेकेलिनला सिसडेकेलिनला जास्त लागणार आहे ऍज कम्पेअर टू ट्रान्सडेकेलिन. Now Gauge unit exists in a trans-decaling as their two rings are joined together the equatorial bond. म्हणजे ट्रान्सडेकेलिंग मध्ये जे गॉच इंटरॅक्शन होणार तो काय असणार आहे त्या ठिकाणी गॉच इंटरॅक्शन नसणार आहे बिकॉज देअर द टू रिंग जॉईन थ्रू द इक्वेटोरियली both bonds are equatorially attached with the another ring. In a cis-decaling, there are 3 gauge interactions exist. The two rings are joined together through equatorial and axial bond. cis-decaling मध्ये equatorially आणि axially bond काय जॉईन झाले होते, पण ह्या ठिकाणी जो गॉच इंटरॅक्शन होणार आहे ह्या ग्रुपचा देन अगेन ह्या ग्रुपचा देन अगेन ह्या ग्रुप मध्ये जो गॉच इंटरॅक्शन असणार आहे गॉच युनिट 1987 याच्यामध्ये इंटरॅक्शन 1905 ह्या केस मध्ये सुद्धा गॉच इंटरॅक्शन असेल देन अगेन 3 4 10 5 गॉच इंटरॅक्शन ऑन सिस
butane. The Gauge butane interaction in a cis butane. या ठिकाणी ब्युटेन का म्हटलं कारण 4 युनिट मध्ये 4 कार्बन ऍटम मध्ये या ठिकाणी काय गॉच इंटरॅक्शन होणार आहे. The difference in enthalpy is therefore the equal of 3 gauge interaction is 10.05 kilojoule per mole and experimental value of that interaction is 8.8 to 14.2 kilojoule per mole. त्या ठिकाणी जी गॉच इंटरॅक्शनची व्हॅल्यू असणार आहे 10.5 किलोजूल पर मोल. या ठिकाणी जो आपला डेकेलिन होता सिस डेकेलिन मध्ये आपण त्याची काय या ठिकाणी जो हे बघितलं सिस आणि ट्रान्स मध्ये जो डिफरन्स बघितला त्या ठिकाणी आपल्याला गॉच इंटरॅक्शन बघितलं देन सिमेट्री डिस्कस केली. देन त्याचे जे कन्फर्मेशन बघितले आपण कन्फर्मेशन सुद्धा आपण बघितले. द नेक्स्ट इज अ octalins. This is structure of the octahedron naphthalines because the octa means 8 कार्बन जे ऍटम आहे या ठिकाणी काय ते हायड्रोजन बॉन्डेड आहे आणि एक जो बॉन्ड आहे 9 आणि 10 किंवा या ठिकाणी जे बॉन्ड असतील ते काय डबल बॉन्डली अटॅच असतील आणि त्या ठिकाणी जो आपला ग्रुप प्रेझेंट असेल त्या ठिकाणी वन ह्या ठिकाणी 1 हायड्रोजन प्रेझेंट असेल ह्या ठिकाणी 0 हायड्रोजन प्रेझेंट असेल. इन द केस ऑफ 1 2 आपण कन्सिडर केला 2 पासून 1 2 3 4 5 6 7 आणि हा 8 ह्या ठिकाणी काय आपले 8 हायड्रोजन हायड्रा मीन्स हायड्रोजन ऑक्टा मीन्स 8 कार्बन आयटमला काय आहे त्या ठिकाणी हायड्रोजन प्रेझेंट आहे. देअरफॉर दिस स्ट्रक्चर ऑफ लाइक अ नॅफ्थॅलिन. In octalins, depending on the position of double bond, they are having 4 octalins. या ठिकाणी डबल बॉन्डच्या पोझिशन वर आपण काय 4 octalin आपण मेजर करू शकतो. डेल्टा 9 to 10 मध्ये सुद्धा काय या ठिकाणी डबल बॉन्ड असेल. डेल्टा मीन्स रिप्रेझेंट करतो आपण डेल्टा 9 to 10 octalin which having double bond at the junction of 2 cyclohexane ring in a half chair conformation. जर हाफ चेअर कन्फर्मेशन बघितलं तर 9 to 10 पोझिशनला आपण एक ह्या पोझिशनला सुद्धा आपण डबल बॉन्ड कन्सिडर करू शकतो. देन नेक्स्ट काय असणार आहे 1 to 9 ह्या ठिकाणी सुद्धा हा डबल बॉन्ड प्रेझेंट असू शकतो इन अ हाफ चेअर कन्फर्मेशन. ह्या ठिकाणी जी ए रिंग असणार आहे या ठिकाणी ती हाफ चेअर फॉर्म मध्ये असणार आहे आणि बी रिंग इन चेअर फॉर्म मध्ये असणार आहे. तशात 1 to 9 च्या केस मध्ये आणि 9 to 10 च्या केस मध्ये हे दोन्हीची रिंग आहे सायक्लोहेक्सेन रिंग ए अँड बी इन द फॉर्म ऑफ हाफ चेअर कन्फर्मेशन. इन द केस ऑफ डेल्टा 1 and 2 octalins and डेल्टा 2 and 3 octalins ह्या केस सुद्धा डबल बॉन्ड असू शकतो ह्या साईडला ऑक्टॅलिन मध्ये आणि ह्या साईडला सुद्धा डबल बॉन्ड असू शकतो. 1 and 2 and 2 and 3 कन्सिडर करायचं आपण कोणत्या तरी एकच मॉलिक्यूल कन्सिडर करायचा आणि त्यात एकच डबल बॉन्ड असेल. एक तर तो डबल बॉन्ड 9 and 10 पोझिशनला असू शकतो 1 and 9 पोझिशनला असू शकतो 1 and 2 पोझिशनला असू शकतो किंवा 2 and 3 पोझिशनला असू शकतो. In the case of delta 1 and 2 octalin and delta 2 and 3 octalin which having a double bond away from the ring junction, this ring A is a flexible to half chair conformation and ring B is a chair conformation. At least 3 systems of conformational interest to discuss in below. Therefore ह्या ठिकाणी जी रिंग असणार आहे म्हणजे ह्या ठिकाणी जी रिंग जंक्शनला कोणता 2 मिनिट थांबा 2 मिनिटं थांबून लेक्चर जॉईन करता का 10-5 मिनिटांनी. आवाज येतोय का माझा?
हो चालेल सर. 10 मिनिटांनी लेक्चर जॉईन करा.